So today, I'm gonna be sharing with you guys how to start a searchable YouTube channel in the year 2020. Madami nagtatanong if too late ba na mag-start ng YouTube channel in the year 2020. Well guys, no, it's not too late. It's not too late. You might think that it's too late kasi madami nang nag-hop into the YouTube platform. Madami na ding celebrities na ginagamit ang YouTube to promote their business and their brand. Madami ding mga malalaking company na ginagamit ang YouTube not only to promote their brand but also to gain consumers and customers for their products. Madami ding mga small and big businesses na ginagamit ang YouTube para sa kanilang marketing strategy, or pinapangunahan lang kayo ng doubts niyo na baka hindi posible or hindi nyo kaya. Actually, it's possible kapag pag-i-effortan niyo talaga, bigyan niyo talaga ng oras at aralin niyo kung paano. So today, I'm gonna be sharing with you guys how to start a searchable YouTube channel in the year 2020. But before we start, please do not forget to give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and click the notification bell para kapag may bagong video ako, kayo yung unang makikita. Let's start! Una is mag-create kayo ng iyong Google account, and then you have to go to the YouTube website and log in the Google account na just created. And then, punta kayo sa settings. You just have to click the settings in the bottom part. Ito po yung hitsura niya kapag phone yung ginagamit mo. Sa pag-set up ng iyong YouTube account and your YouTube channel, it's better to use your desktop or your computer para po ma-set up natin lahat ang dapat nating i-set up para po magiging searchable yung YouTube channel mo. So let's go to the desktop. Sa notification po, you have the choice when and how to be notified. As for me, I only use the default settings. Sa playback and performance, wala din akong binago. Sa privacy and the connected accounts, wala din akong binago. And for the billing and payments, nasa sayo yan kung anong gusto mo. Sa advanced settings naman, dito mo makikita ang yung unique user ID and channel ID. And mako-customize mo lang yung URL mo if may 100 subscribers ka na. Kapag bago pa lang yung YouTube channel mo, hindi pa ganito ang magiging hitsura ng channel mo, I suggest po na yung YouTube channel name mo dapat may pangalan mo. You can change also your channel art. You can do and customize your channel art using canva.com. Ang dami pong mga cute designs doon na pwede mong gamitin. Then go to your YouTube studio and click the settings. This will be another important setup that you need to do for your YouTube channel. Sa general naman, you can choose peso since nasa Pilipinas tayo. Gusto ko pong i-take note nyo ang ating channel setup. Again guys, sa channel name mo, pwede mo lang siyang ma-change 3 times lang na sunod-sunod. After that, you'll need to wait 3 months for it to change again. Sa keywords naman, sa basic info, ang ilalagay mo dito is ang pangalan ng channel mo, ang niche ng channel mo. Dapat din siguraduhin mo na yung mga keywords na ginagamit mo dito, mataas yung keyword score. Gamitin mo si TUBEBUDDY para malaman mo kung mataas ba ang keyword score. Dapat din ang mga keywords na ginagamit mo dito are in line with your niche. For example, if yung channel mo talks about beauty, you can, keywords na mataas yung score is home remedy, skincare routine, at makeup routine. Para unang makikita yung channel mo kapag ang mga tao is nagsisearch about beauty. Sa advanced settings naman, makikita kung gusto mong ipakita yung numbers ng subscribers mo or hindi. Balik tayo sa basic info and click the customize channel. This will be another setting for your channel. Dapat mong i-set up for your returning subscribers and new subscribers. Para sa mga returning subscribers,
ang unang tatambad sa kanila is yung latest upload na video mo. Sa mga bagong santa pa lang sa channel mo, you can choose the video kung anong ilalagay mo dito, and make it sure also na it's very engaging para hihila sa kanila para mag-subscribe sa channel mo. Kapag i-click nila yung videos, makikita nila lahat ng videos na nasa channel mo. Sa playlist naman, pwede kang mag-add ng playlist, and ang makikita lang nila dito is yung nakapublic mo na playlist. Sa discussion naman, pwede kang maglagay ng message dito for your subscribers, and pwede din hindi. Sa about section naman, ito yung importanteng bagay din na dapat pong bigyan ng pansin. Sa description box, maglagay ka ng 3 to 5 sentences na nag-i-explain kung para saan yung YouTube channel mo. Nasa sayo din po yan kung gusto mong Englishin or gusto mong Tagalogin. Sa links section naman, dito mo ilalagay ang lahat ng mga social media accounts mo na makikita mo sa ibabaw ng banner mo o channel art mo. Now, let's go to the branding. Ito po yung isa sa features ni YouTube na pinawalang bahala lang natin, pero napaka-importante po nito. Let me show you why. Ginamit ko muna yung YouTube account ng husband ko, and sinearch ko yung channel ko, and pinanood ko yung isa sa mga videos ko. As you can see, the logo, if you hover over the logo, you can see na may subscription button siya para sa mga taong bagong santa pa lang sa YouTube channel mo at hindi pa subscriber mo. Dito ko nilalagay yung mga pre-made template ko every upload ko. If you will visit my YouTube channel account, Yule's Family Logbook, and subscribers na kita, ito po yung tatambad sa'yo.
I hope I answered all your questions and natulungan ko kayo sa pag-set up ng iyong searchable YouTube channel account. If you have more questions, please comment down below. Again po, hindi magiging successful ang YouTube channel mo if wala kang effort at hindi ka mag-i-invest ng time. Kaya sweetlings ka lang gawin. Also, please follow all my social media accounts or comment down below. Take a screenshot, share it on your Instagram story, and tag me. Thank you so much for watching this video and see you on my next video. Bye, sweetlings. Take care.